Right then, so what is your work? So let's start with polity for APPSC. So what is your work? First thing is you have to by heart some components, guys. What is that? You should know how many schedules are there in Indian Constitution, how many parts are there in Indian Constitution, right? And then you have to by heart preamble and article 1 to 51A, and then కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏంటి, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏంటి, అది కూడా కొంచెం అవగాహన ఉండాలి మీకు, రైట్? సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దీస్ థింగ్స్. నౌ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ షెడ్యూల్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? నౌ లెట్స్ గో టు హియర్. Look at this. This is the Bare Act that I am taking. So first thing you have to by heart this. Schedules. There are 12 schedules in Indian Constitution. 12 schedules in the Indian Constitution. Now they will ask which schedule is what ane adige chance undi. So by heart this. The first schedule speaks about the states and union territories. రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు దాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తామని షెడ్యూల్ 1 లో ఉంటాయి. So first schedule of Indian Constitution is going to speak about the states and union territories. Second schedule of Indian Constitution is going to speak about the so-called the salaries and allowances. Second schedule is speaking about salaries and allowances. Of whom? It is going to speak about salaries and allowances of President and Governor, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Council of States, that is Rajya Sabha, Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly, Chairman and Deputy Chairman of Legislative Councils of State. Right? So these are the members who are involved here. Next one is Judges of Supreme Court and High Court, and then Comptroller and Auditor General of India, COM. So totally it is going to discuss about salaries and allowances of how many members: President in the Union, Governor in the state, in the Lok Sabha, Rajya Sabha, officers, that is Speaker, Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman. Similarly, here in State Legislative Assembly and State Legislative Council, officers, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then you have judges here, and then you have Comptroller and Auditor General. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 persons are, just remember that. Next one. Third schedule is going to discuss about oaths and affirmations. Ikkada oaths untayandi konni. So third schedule is about oath and affirmations. Fourth schedule speaks about allocation of seats in Rajya Sabha. Very important. Allocation of seats in Rajya Sabha. Those who are very new to polity, please understand that in India you have government. Government will be having 3 bodies: legislative body, executive body, judicial body, right? Legislature and executive in India are federal structure, whereas judiciary in India is a unitary structure. What do I mean by federal structure? There will be 2 forms of government or 2 centers of government. One is the central government, that we call it as union government, and one is state government. Rashtra paridhilo unde government is state government antam, right? So యూనియన్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ 2 గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. రాజ్యాంగంలో కాన్స్టిట్యూషన్ నాట్ ఓన్లీ సేస్ ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్, బట్ ఇట్ ఆల్సో సేస్ దట్ what is the legislative powers that union has, what is the executive power that union has, what is the legislative and executive powers that the state has. These are also present in the constitution, right? Now it is speaking about the legislative component of the union is called parliament. The legislative component of the state is called state legislature, right? In parliament you have 2 houses. One house is the Lok Sabha, the other house is Rajya Sabha. In state legislatures also you have 2 houses. Particularly, normally majority of the states will have only single house, but only in few states you find state legislative councils also. Now one house is called as legislative assembly, the other one is called legislative council. Now
Schedule 4 of Indian Constitution discusses about allocation of seats in Rajya Sabha. This is important, not Parliament. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏది పార్లమెంట్ అనుకుంటాము, పార్లమెంట్ కాదు. ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ రాజ్యసభ. రైట్, రాజ్యసభని కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనడం జరుగుతుంది, లోక్సభ వచ్చేసి హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ అనేసి అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సో ఫోర్త్ షెడ్యూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మెనీ టైమ్స్ ఆస్క్డ్. ఫోర్త్ షెడ్యూల్ డిస్కసెస్ అబౌట్ వాట్? It discusses about allocation of seats in Council of States, that is Rajya Sabha. Fifth schedule speaks about, very important, fifth and sixth schedule, administration of scheduled areas and tribal areas. Scheduled areas, tribal areas ni ఏ విధంగా అడ్మినిస్టర్ చేయాలి అనే ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ లో ఉంటుంది. It will speak about all the scheduled areas and tribal areas except 4 tribal areas, that is Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Right. So 5th schedule and 6th schedule are going to discuss about administration of scheduled areas and tribal areas. 6th schedule is speaking about those tribal areas which are excluded from the 5th schedule. What are those tribal areas? Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. How to remember? Morning 6 o'clock ki 8 am kelte money ledu. This is the code to remember. 6th schedule. Morning 6 o'clock ki 8 am kelte money ledu ATM lo. అంటే ఏంటి? మార్నింగ్ 6 o'clock అంటే 6th షెడ్యూల్. ఏటీఎం అంటే ఏంటి? అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ. మనీ లేదు అంటే మణిపూర్ లేదు దీంట్లో, అన్ని నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్సే, మణిపూర్ ఉండదు. ఇంకొక ఏముంటుంది నార్త్ ఈస్ట్లో? మిజోరం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మార్నింగ్ 6 o'clock ఏటీఎంకి వెళ్తే మనీ ఉండదు అంటే మణిపూర్ ఉండదు, ఇంకొక ఏం ఉంటుందని దాని మీనింగ్ ఏంటది? మిజోరం. సో ఏటీఎంఎం. 6th షెడ్యూల్ ఈస్ ఏటీఎంఎం, రిమెంబర్. 7th షెడ్యూల్ డిస్కసెస్ అబౌట్ లిస్ట్, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, concurrent list. 7th schedule discusses about union list, state list and concurrent list. 8th schedule discusses about languages. 8th schedule discusses about languages. 9th schedule was added through first Constitutional Amendment Act 1951. Prime Minister was Jawaharlal Nehru at that point of time. So first Constitutional Amendment Act ద్వారా 9th schedule జరగడం జరిగింది. Validation of laws, acts and regulations. Right, validation of certain acts and regulations is discussed under 9th schedule. అంటే ఈ 9th schedule కింద ఉండేటివి 1951లో ఈ యాక్ట్ కింద ఉండేటివి, దట్ ఈజ్ నాట్ గోన్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేసే అధికారం లేకపోయిందనమాట. కానీ కేశవానంద భారతి కేసులో ఏం చెప్పారంటే, ఏప్రిల్ 1974 నుంచి ఎప్పుడైతే ఛాలెంజ్ చేశారో అప్పటి నుంచి ఇక్కడ దీంట్లో ఉండే లాస్ కూడా ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కిందకి వస్తాయి ఏప్రిల్ 1974 తర్వాత చేసినవి. దట్ ఐ డిస్కస్ లేటర్. బట్ రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ ద షెడ్యూల్స్. 10th షెడ్యూల్ యాడెడ్ త్రూ 5 2s are 10, 52nd Constitutional Amendment, and it was amended again in 91st Constitutional Amendment Act. So 9 + 1 10, 5 2s are 10, both. 52nd Constitutional Amendment Act, 91st Constitutional Amendment Act speaks about 10th schedule. Remember this, and this is speaking about defections. Right? ఒక పార్టీ నుంచి ఎన్నికయ్యి ఇంకొక పార్టీకి మీరు వెళ్తుంటే, రైట్, మునుగోడు ఎన్నికలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు తెలంగాణలో? బికాస్ the person who was elected on Congress, he left and he joined BJP. As a result, he was disqualified. So 10th schedule discusses about this. The 11th schedule discusses about the so-called powers and authorities and responsibility of panchayats. 12th schedule discusses about municipalities. Right? 11th schedule speaks about panchayats. 12th schedule speaks about municipalities. That is what you have to remember. So again I say, ఈ షెడ్యూల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇండియాలో ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి? యూ హ్యావ్ సీ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యూ హ్యావ్ 22 parts, 12 schedules and 395 articles. సబ్ కాంపోనెంట్స్గా వేరే ఆర్టికల్స్ ఉండొచ్చు, బట్ మేజర్గా ఉండేవి ఇవి. 22 parts, 12 schedules, 395 articles. ఏ షెడ్యూల్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది, ఏ షెడ్యూల్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం వచ్చింది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద 22 parts. 22 parts అలానే బైహార్ట్ చేయాలి. సో ద ఫస్ట్ వర్క్ ఈస్ 12 schedules. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ యూనియన్ టెరిటరీ అండ్ ఇట్ స్టేట్స్. సెకండ్ షెడ్యూల్ సాలరీస్, థర్డ్ షెడ్యూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సెకండ్ షెడ్యూల్ సాలరీస్, ఎస్ఎస్, సెకండ్ షెడ్యూల్ సాలరీస్.
Third schedule about oaths. Fourth schedule allocation of seats in Rajya Sabha, that is Council of States. Fifth schedule and sixth schedule is scheduled areas and tribal areas. Sixth schedule is ATMM. Seventh schedule is division of powers, right? Legislative powers, that is union list, state list, concurrent list. Eighth schedule is languages. Ninth schedule is speaking about the laws which were added. First Constitutional Amendment Act ద్వారా చేర్చడం జరిగింది. 10th schedule anti-defection, 52nd, 91st Constitutional Amendments Act గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 11th and 12th schedule are added through 73rd, 74th Constitutional Amendment. They are speaking about the panchayats and the municipalities. That is what you have to remember. So 12 schedules by heart చేయాలి first. Second thing, 22 parts కూడా by heart చేయడం జరగాలి. Now what are the 22 parts that are available? Let's have a look at this. Index page లోనే 22 parts ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ mairq లో. Have a look at it. Now, the first part speaks about the so-called union and its territory. Part 1 speaks about union and its territory. Part 2 speaks about citizenship. Right? First union and its territory. మన భూభాగం ఏముంది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ భూభాగం ఉన్న తర్వాత ఆ భూభాగంలోకి చెందిన వ్యక్తులు ఎవరు, పౌరులు ఎవరో తెలుసుకోవాలి, సిటిజన్స్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆ సిటిజన్స్ కుండే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటి, ఈ సిటిజన్ ఉండేటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటి, స్టేట్ ఈ సిటిజన్కి ప్రొవైడ్ చేసిన డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ ఏంటి, తర్వాత ఈ సిటిజన్కి ఉండవలసినటువంటి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటి, ఆ వ్యక్తికి చేయవలసినటువంటి ప్రధాన డ్యూటీస్ ఏంటి అనేసి ఫస్ట్ 4 వరకు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ యూనియన్ టెరిటరీస్, పార్ట్ 2 ఈజ్ సిటిజన్షిప్, పార్ట్ 3 ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, పార్ట్ 4 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, పార్ట్ 5 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ part 4a is speaking about fundamental duties. Right? Once you have discussed about this, what I said, union and its territory, citizenship, tanakunna rights, directive principles of state policy, tanaku cheyalsiనటువంటి fundamental duties, 4a వరకు అయిపోయింది. మరి 5 నుంచి ఏముంటుందంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది ఇండియాలో, రైట్? 5 says about union. So first it explains about ప్రజలు ఎవరు, దేశ సరిహద్దులు ఏంటి అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. రైట్, దిస్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ భారతదేశ సరిహద్దులు ఏంటి, దాంట్లో ఉండే ప్రజలు పౌరులు ఎవరు, ఆ పౌరులకు ఉన్నటువంటి రైట్స్ ఏంటి, వారు చేయవలసిన డ్యూటీస్ ఏంటి, స్టేట్ యొక్క ఆబ్లిగేషన్స్ ఏంటి అనేసి చెప్తుంది. ఇంకా 5th నుంచి 10 వరకు 5 to 10 పార్ట్ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఈజ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మరి ఈ రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలించాలి అనేది క్వశ్చన్. రైట్? నో, 5 to 6 discusses about the administrative structure. Now in India the administrative structure is divided into, I said federal structure of administration is there, where you have union governments, you have state governments, you have union territories, you have scheduled areas, tribal areas, you have local bodies, panchayats and municipalities, right, along with cooperative societies. This is the federal structure that you have. అంటే ఏంటంటే దేశాన్ని మరి ఏ విధంగా మనం పరిపాలించడం జరుగుతుంది అంటే, జస్ట్ లైక్ మెడివల్ హిస్టరీలో, ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, స్టేట్స్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందని, పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో, ఈరోజు కూడా పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేసి అర్థం చేసుకోవాలంటే సెంట్రల్లో గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని యూనియన్ అంటాం. యూనియన్ యూనిఫామ్గా లాస్ చేస్తే అది సరిపోదు, కాబట్టి ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్గా ఇండివిజువల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు సపరేట్గా పరిపాలించడం కోసం యూనియన్ టెరిటరీస్ అని బాగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్, వారి రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, కాబట్టి వారిని డిఫరెంట్గా అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కనుక అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇస్ గివెన్ సపరేట్లీ, అండ్ దెన్ బిలో ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, ఈవెన్ ఫర్ ద లోకల్ బాడీస్, దట్ ఈస్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం లోకల్ బాడీస్ చేయడం జరిగింది. That is called panchayats, municipalities and cooperative societies. So part 5 to part 10 of Indian Constitution are going to discuss about this. Part 5 discusses about the union. Part 5 discusses about the union. Part 6 discusses about the state. Part 6 discusses about the state.
Part 7 discusses about, part 7 is deleted. Why it is deleted? That is deleted because earlier the states were classified into part A states, part B states. ఇప్పుడు part A, part B states అంటూ ఏం లేవు. That's why it is deleted. So part 7 delete అయింది. Schedule 7 అంటే ఏంటి? Schedule 7 అంటే డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్. షెడ్యూల్కి పార్ట్స్కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. Part 7 is deleted. Part 8 is speaking about union territories. బికాస్ స్టేట్స్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ వేరే ఉంటాయి, యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కనుక యూనియన్ టెరిటరీస్. పార్ట్ 9 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ పంచాయత్స్, లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్. పార్ట్ 9A మున్సిపాలిటీస్, పార్ట్ 9B కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అండ్ పార్ట్ 10 డిస్కసెస్ అబౌట్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. కనుక పార్ట్ 6 నుంచి పార్ట్ 10కి వెళ్తే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్, ఇంకొకసారి చెప్తాను. పార్ట్ 5 యూనియన్, పార్ట్ 6 స్టేట్స్, పార్ట్ 7 డిలీటెడ్, పార్ట్ 8 ఏంటి? యూనియన్ టెరిటరీస్. పార్ట్ 9 9A 9B పంచాయత్స్, మున్సిపాలిటీస్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. పార్ట్ 10 షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. పార్ట్ 10 షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్. షెడ్యూల్ 5 షెడ్యూల్ 6 షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, మరి ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. పార్ట్ 10 వచ్చేసి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్. అదే షెడ్యూల్స్కి వెళ్తే షెడ్యూల్ 5 అండ్ షెడ్యూల్ 6 స్పీక్స్ అబౌట్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. నెక్స్ట్, ఇంత బాగుంది, ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ బాగానే ఉంది. మరి ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ బాగున్నప్పుడు ఎవరికి ఏం పవర్స్ ఉంటాయి? ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్, పార్ట్ 5 to 10. మరి ఇన్ని గవర్నమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్లో గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేట్స్లో గవర్నమెంట్ ఉంది, యూనియన్ టెరిటరీ సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, షెడ్యూల్డ్ ఏరియా సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయత్ సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరి పవర్ ఎంతవరకు ఉంది అనేసి మనం డిస్కస్ చేయాలి. అది ఎక్కడి నుంచి డిస్కస్ చేస్తామంటే పార్ట్ 11 నుంచి పార్ట్ 14 వరకు ఎవరి పవర్స్ ఎంతవరకు ఉంటాయి అనేసి డిస్కషన్ అనమాట. నౌ యూనియన్ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య రిలేషన్స్ ఏముంటాయి? సో దిస్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ ద స్టేట్. ఎటువంటి రిలేషన్స్? లెజిస్లేటివ్ పరంగా ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉంటాయి వీరికి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పరంగా ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఫైనాన్షియల్ పరంగా ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫైనాన్స్, ప్రాపర్టీస్, కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ సూట్స్. సో పార్ట్ 11 is speaking about legislative and administrative relations. Part 12 is speaking about financial relations, finance, properties, contracts and suits. Right? Part 11 and part 12 were done. Part 13 is interstate property contract, Part 13 is trade, commerce and intercourse within the territory of India. Now there are states also. States కి మధ్య ట్రేడ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేదంతా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే దేశాన్ని ఎలా పరిపాలనా విభాగం చూస్తే 5 రకాల పరిపాలనా విభాగాలు ఉన్నాయి. మరి ఒక్కొక్క విభాగానికి ఇంకొక విభాగానికి రిలేషన్ ఏ విధంగా ఉందని చెప్పేదే పార్ట్ 11 నుంచి పార్ట్ 15 వరకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అందులో పార్ట్ 11, పార్ట్ 12 ఈ స్పీకింగ్ అబౌట్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ యొక్క రిలేషన్. యూనియన్కి స్టేట్స్కి మధ్య లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ ఏముంటాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్ రిలేషన్స్ ఏముంటాయి, ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఏముంటాయి. మరి ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఎక్కడిచ్చారు? పార్ట్ 12 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదైపోయిన తర్వాత మరి స్టేట్స్కి మధ్య కూడా రిలేషన్స్ ఏముంటాయి అంటే కామర్స్, ఇంటర్ స్టేట్ కామర్స్ మధ్య ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉంటాయనేసి పార్ట్ 13 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్. నౌ పార్ట్ 14 స్పీక్స్ అబౌట్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే సర్వీసెస్ అండర్ ద యూనియన్ అండ్ స్టేట్. రైట్, అంటే ఏంటివి? యూనియన్ సర్వీస్, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఉంటాయి. మరి వారిని ఏ విధంగా మనం డివైడ్ చేస్తాం? అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ పవర్స్ని డివైడ్ చేసిన తర్వాత అందులో పనిచేసే వ్యక్తుల్ని కూడా డివైడ్ చేయాలి. అంటే వీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, వీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనేసి. సో పార్ట్ 14 ఈజ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ అండర్ ద యూనియన్ అండ్ ద స్టేట్. వారికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ట్రైబ్యునల్స్. సో వారికి సర్వీసెస్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ట్రైబ్యునల్స్. ఇంతవరకు ఇట్ ఈస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సెంటర్కి స్టేట్స్కి మధ్య రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి అనేసి చెప్పడాన్ని ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నుంచి పార్ట్ 15 నుంచి పార్ట్ 20 వరకు ఏముంటాయంటే మరి దెర్ ఆర్ 3 స్ట్రక్చర్స్. వన్ ఈజ్ లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ అనే 3 ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. మరి ఈ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్తో పాటు కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే there should be some independent authorities to ensure that these 3 organs are functioning properly. ఈ 3 ఆర్గాన్స్ కూడా వారికి ఇచ్చిన జ్యూరిస్డిక్షన్లో పనిచేస్తున్నాయా లేవా అని తెలపడం కొరకు కొన్ని ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనేటివి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. కనుక పార్ట్ 15 నుంచి పార్ట్ 20 వరకు ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అందులో ఒకటి వచ్చేసి ఎలక్షన్స్,
ఆల్రెడీ స్టేట్ యూపీఎస్సీ ఎస్పీఎస్సీ ఇక్కడ అయిపోతుంది. ఎలక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు సర్టెన్ క్లాసెస్. కొన్ని క్లాసెస్కి స్పెషల్గా ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చాం, రైట్. క్లాసెస్, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, ఆంగ్లో ఇండియన్స్, వీటికి ఎటువంటి మనం సపరేట్గా ఇచ్చాం. ఓబీసీస్కి ఎటువంటి సపరేట్ పవర్స్ ఇచ్చాం. సో పార్ట్ 16 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. పార్ట్ 17 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్, అసలు ఏ భాష వాడాలి. పార్ట్ 18 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. పార్ట్ 19 ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ మిస్లేనియస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మర్చిపోతాం. మిస్లేనియస్ అడగడు క్వశ్చన్, అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. మిస్లేనియస్. పార్ట్ 20 వెరీ ఇంపార్టెంట్, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రాజ్యాంగాన్ని అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. పార్ట్ 21 ఈజ్ టెంపరరీ, ట్రాన్సిషనల్ అండ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. టెంపరరీ ప్రొవిజన్స్. నౌ దిస్ ఈస్ ఫర్ స్టేట్స్. ఇక్కడ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ సర్టెన్ క్లాసెస్ లైక్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ సర్టెన్ క్లాసెస్ మీన్స్ కొన్ని స్టేట్స్కి, కొన్ని కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకి దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్. సో పార్ట్ 21 speaks about special provisions. Part 22 is about commencement of this constitution. Short title, commencement authoritative text in Hindi language. Right? So there are 22 parts in Indian constitution. So what you have to remember, part 1 to part 22 by heart చేయాలి. So I hope part 10 వరకు అర్థమైంది. Part 11 is speaking about union and state relations. Part 12 is speaking about legislative financial relations. Part 13 is speaking about the so-called relations between the states. Interstate trade commerce ఎలా ఉండాలి అని మాట్లాడుతుంది. పార్ట్ 14 ఏం మాట్లాడుతుంది, సర్వీసెస్ ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తున్నామని మాట్లాడుతుంది. మరి సర్వీసెస్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఎక్కడ ఉంటుంది. పార్ట్ 14A ట్రైబ్యునల్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్ 15 ఎలక్షన్స్. పార్ట్ 16 వచ్చేసి 16 స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్ఎస్ 16 స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. పార్ట్ 17 వచ్చేసి ఏం మాట్లాడుతుంది, అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్. 17 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్. 18 ఎమర్జెన్సీ, ఈఈ. ఎస్ఎస్ 18 emergency, 19 miscellaneous, 20 amendments, 21 is speaking about special provisions for certain states, 22 is speaking about short title, commencement of the authoritative text in Hindi language. ఇది బై హార్ట్ చేయాలండి. సో షెడ్యూల్స్తో పాటు ఏ పార్ట్ ఏంటి అనేసి బై హార్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఆల్రెడీ ద టైమ్ ఈజ్ అప్. ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ టుమారో మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ మై ఎకనామిక్ క్లాస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ ఐ am going to take. So what you have to by heart, schedules and parts. Now where they are available in the Indian Polity Lakshmikant. If you go to this book, it is available in this chapter. నేనేమంటానంటే ఇక్కడ చదవడం కంటే మీరు అక్కడ చదవడమే కొంచెం బెటర్ అవుతుంది. రైట్. సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ థర్డ్ చాప్టర్ ఉంది. ఈ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో లక్ష్మీకాంత్ గారు అది లాస్ట్లో మనకి ఇచ్చింటారు. రైట్, చూడండి ఈ టేబుల్స్ ఇచ్చింటారు. 3.1 ఈ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ పార్ట్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అనేసి. రైట్, యూ హ్యావ్ టు బై హ్యావ్ దీస్ థింగ్స్. తరువాత ఏ షెడ్యూల్ ఉన్నాయి, ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు. ఆర్టికల్స్ మనం అంతా గుర్తుపెట్టుకోనక్కర్లే. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లేటర్. షెడ్యూల్స్, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది, సెకండ్ షెడ్యూల్ ఏ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది, దాంట్లో ఎవరు ఉన్నారు అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు. రైట్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దెమ్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ షెడ్యూల్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద సో కాల్డ్ రాజ్యసభ. ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ స్పీక్స్ అబౌట్ దిస్. సిక్స్త్ షెడ్యూల్ 80 mm. సెవెంత్ షెడ్యూల్ యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్లో ఏమున్నాయి. ఎయిత్ షెడ్యూల్లో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, దిస్ ఐ డిస్కస్ లేటర్. నైన్త్ షెడ్యూల్, 10th షెడ్యూల్. సో ఏప్రిల్ 24, 1973 తర్వాత దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. 10th షెడ్యూల్, 11th షెడ్యూల్, 12th షెడ్యూల్, ఇది బై హార్ట్ చేయాలి. దీంతో పాటు సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా బై హార్ట్ చేయాలి. ఐ టెల్ యూ సమ్ కోడ్స్ టు రిమెంబర్ దట్. లేటర్ వీ కెన్ రిమెంబర్. సో ఫర్ నౌ రిమెంబర్ ఆర్టికల్స్, రిమెంబర్ schedules and parts. That is going to help you. Sir, please share this PPT in the group. Okay, Prasad, okay, I'll share it. Right, thanks for joining. It's time up for the next class. I'll be back within 15 minutes. Take a tea break. We'll continue with our next point of our syllabus. Right, so tomorrow morning I am going to continue this prelims. Thank you. Have a great day. I'll take 15 minutes break and I will be back.